That gentleman's in. Пане Джон, вітаю вас. Hello, how are you? Пане Теодор, дякую вам, що будете допомагати нам перекладати інтерв'ю. Абсолютно. Thank you for having me. Thank you for inviting me. Пане Джон, розкажіть, будь ласка, свій український родовід. Скажи ще раз, Олексій. Розкажіть свої українське коріння. John, he's asking you to explain your Ukrainian roots, if you don't mind. My parents were both born in Kiev, and my sister was born in Austria while my parents were on their way to the States. They settled in Jersey City, New Jersey, and that's where I was born in 1956. Тобто його родичі народилися в Україні, в Києві, а сестра народилася в Австрії, поки вони переселилися до Америки. Вони оселились в Джерсі Сіті, і там він народився в 56-му році. Скажіть, будь ласка, у вашій родині спортивні традиції, хтось займався спортом? Alexei is asking John if anybody in your family was interested or participated in sports. No one. Nope. I was the first one, and it was kind of a fluke that how it started. But no, nobody in my family was an athlete. I had a small family, a mother, a father, and a sister. Ніхто справді не займався спортом в його родині. Він був перший, що займався спортом, і якраз вийшло дуже дивно, що він почав займатися спортом, але в нього була мала родина, родичі обидва, і він і сестра, і то все. Пане Джон, що саме вас спонукало займатися спортом? Alexei is asking, what was it that sparked your interest in sports or athletics? Well, when I was a kid, I was always small, I was 5'6", 130 pounds. So it was very difficult for me to be involved, even though I tried to be involved in team sports, say football or football, I was too small, basketball, I was too short. And where I went to school, they had no wrestling team or anything like that. And bodybuilding actually, or weight training actually started as on a fluke. A bunch of my friends were dancers, competitive dancers. And is that too long for you to interpret? No, I got it. So they actually competed at a larger show, and they came back, and they were like, we have to get stronger because we have to lift the girls and throw them in the air and all of this craziness. And I was like, okay. And they go, we're going to start lifting weights. Do you want to work out with us? And I'm like, yeah, sure. Why not? And that's really, truly how it started. We started in a basement with one bench, one barbell, the old York barbell sets. Yep. And that's where it all kind of started. There were no gyms in the area. There were no gyms, no commercial gyms at that point. So. Як він почав, було цікаво, він каже, бо в школі він був закороткий на кочківку, на баскетбол, замаленький грати в футбол і так далі в спортах різних таких. В них не було реслінг або інші такі спорти, то цікаво, що сталося, він каже, його товариші були танцюристи, що брали участь у змаганнях танцю. І вони вернулись після змагання одного разу, і з ним говорять, кажуть, ми мусимо стати сильнішими через те, що мені досить сильні, щоб піднести або кидати дівчат вгору. Тоді мені каже, слухай, хочу з нами піти і піднести тягарі. Він каже, так, я з вами пішов, і вони так і почали в півниці, родичів одного товаришів, мали ті старі, як то сказати, weight sets, старі тягарі такі, з довгим шнурком, і почали підношувати тягарі так. І так почалась його кар'єра. А яка реакція батьків була на вибір пана Джона? He's asking, what was your parents' reaction when you first started lifting weights? They really didn't. They were impartial. They were like, okay, if that's what you want to do.
I mean, I never, ever, ever imagined it becoming a lifestyle or a career. I mean, I was a kid, 22, 23 years old, working out in a basement with my friends. So, my parents were just like, okay, that's what he does. He stays out of trouble or whatever, and so unfortunately, my very, very first contest, my mom passed away about 3 weeks before, and she never got to see me on stage, never saw me compete, nor did my father. My father was sort of incapacitated, and they never saw me, but my sister and her husband were at that time like my biggest fans, so but unfortunately, sadly, my parents never saw me accomplish anything, Yeah. I wish they would have, but it didn't work that way. Він каже, що родичі не були проти, не були зовсім за. Як він, тут тільки були він і його товариші, що брали участь, займалися в цим. Вони підтримували це, але він каже, що, на жаль, перший раз, як він брав участь у змаганню, то якраз 3 тижні перед тим, щоб він мав змагатись, мама померла. І, на жаль, його батько не міг добре рухатися і ніколи не бачив того, як він змагався. Але навпаки, його сестра і чоловік були великі, багато його підтримували, йшли багато на його шоу і змаганнях. Дивіться, як він брав участь і змагався. Джон, скажіть, будь ласка, як бодібілдинг змінив ваше життя? John, Alexi's asking how bodybuilding changed your life. Well, it became, I mean, listen, I got to do things and meet people that I would never, ever have gotten to meet, and do things that I would have never, ever gotten to do. I mean, as I was active, I traveled the world. I did lots and lots of exhibitions, guest appearances. So it provided me a whole lifestyle and lifelong endeavor that I would have never, ever been involved with. So, it wasn't something that I planned. That's the crazy thing. I never, nowadays these kids, because I judge, right? So I'm a national judge, I'm a regional judge, and I'm a pro judge. And I'm in the gym. I'm still in the gym every day. And these kids nowadays with social media, they do one contest and they want to be a pro or a professional bodybuilder. I used to look at the magazines and be like, holy cow, look at these guys. I don't even know if I ever want to look like that, at that time, because I was just starting, and it was such a fast, incredibly quick journey that I never, ever even imagined. And I'll tell you the story when that question comes up, how that happened. Okay. Він каже, що цікаво, бо він ніколи не сподівався, як він почав тягарі підношувати спочатку, він каже, він ніколи не сподівався, що це стане, як воно сталося, і що це його ціле життя, стане його ціле життя. Він зовсім це не сподівався і не думав, що це так станеться. І втім сталося, що він так скоро добився через змагань до високих ранків і став професійним. Він каже, цікаво, що цими днями діти, що змагаються, він каже, він дивиться, він тепер є суддєю і національному, і на, як то сказати, районних частинах в Америці. Вони хочуть один раз змагатися і стати професійним. Він каже, це бере роки, щоб добитись і збудувати своє тіло правильно, щоб це правильно зробити. І він каже, він це ще далі має вплив на його, він ще далі йде на тягарі, кожного дня йде на рахунку до джим. І це змінило його ціле життя, зовсім змінило його життя. Джон, не шкодуєте, що обрали цей вид спорту? He's asking if do you have any regrets for being a bodybuilder?
No, absolutely none. Never. It's kept me, it's kept me, healthy as far as we know. I get checked up every 3 to 4 months. For my age, I'm 68 years old. I'm still active. I'm still in the gym 5 or 6 days a week. I still train hard and probably do things in the gym that I probably shouldn't do weight-wise. I still, and I catch myself sometimes getting a little crazy, getting a little carried away with the weight. Mm-hmm. And I stop and I look and I'm like, don't do that, because, you're too old to do that kind of weight and do that kind of sort of thing. So no, absolutely no regrets. It's, I'm still heavily involved. I still get to travel. I'm treated very well, and I'm well respected within the bodybuilding community. Mm-hmm. So no, absolutely no regrets whatsoever. Він каже, що зовсім не жаліє, це на позитивно змінило його ціле життя. І далі має позитивний вплив на нього. Він здоровий, в добрій кондиції, іде на рухунку цілий час, майже кожного дня. Він навіть жартує, що як він йде на рухунку, часом трошки забагато ваги собі вибирає, щоб піднести, каже, чекай, трошки забагато, щоб я себе не поранив і так далі. Але каже, що воно змінило його ціле життя, в тому, що він мав нагоду і всюди їхати по цілому світі і так далі, і ще далі має ті нагоди. І це все йому вийшло тільки на добре через те, що він вибрав бодібілдинг. А все ж таки, чи були моменти в житті, коли все набридало і хотілося все забросити, перестати тренуватись? He's asking John if there were any moments in your life that you had kind of like a hiccup and said, what am I doing this for? Or problems, which maybe I shouldn't do this kind of a deal. No, so mid-career, when I was actively competing, I was one of the smaller guys, okay? And back in those days, there was no 212 class. It was strictly open. So I did everything I could possibly do to try to get bigger and better and so on and so forth. And not that I didn't do well. I did well, but I knew in my heart that I was never going to win. I was never going to be big enough to beat a Lee Haney or a Rich Gaspari at that time. So I made a decision at that point to retire from competitive professional bodybuilding, but I was never going to stop training because it's what I love to do. But I felt as though at one point, like I was doing everything I could possibly do to improve and to hopefully win. And I knew it wasn't going to happen. So I felt like I was kind of running full steam ahead into a brick wall head first. Mm-hmm. So I stepped back from competing, but that's when I started judging. Mm-hmm. Once I retired way back, one of the promoters of the Olympia at that time, his name was Wayne D'Amelia. Sure. And he was from New York and I was from Jersey. So we were friendly because we were so close. And the minute I told him I was going to retire, probably a few days later, he called me and he said, hey, would you be interested in judging? You've been on stage, you know what it's all about. And it would add credibility to the panels, being a retired pro. So I said, sure. And that's basically how the judging aspect started. Він казав, що справді не були моменти, як він вже став професійним і змагався. Він заважив через те, що він був один із більш коротших професійних бодібілдерів, то він зрозумів, що він ніколи не зможе перемогти тих вищих, великих бодібілдерів. Були в тими днями чорний називався Лі Гейні, він був містер Олімпія якраз тоді. Були інші величезні, високі бодібілдерів професійні. Він зрозумів через те, що він короткий, і тими днями вони не розділяли професійні змагання на коротші чи середущі високі класи, була тільки одна величезна класа, і був один містер Олімпія тими днями.
І він зрозумів, що він ніколи не виграє, він не зможе перемогти їх через пропорційно, він не зможе їх перемогти. І він каже, він зрозумів це, він був злий через це, я розумів, що це є факт, як речі йдуть. І він собі вирішив після часу, що він скінчить свою професійну кар'єру, він стане тоді суддєю. І зараз, як він собі вирішив стати суддєю і скінчити кар'єру професійну у змаганнях, був чоловік з Нью-Йорку, називався Вендемілля. Він був суддєю з компетицією в бодібілдингу національному і професійному рамках, і попросив його стати суддєю. Він каже, я би це зробив, погодився, і так він став суддєю на бодібілдинг. Джон, розкажіть про свої успіхи у спорті. John, he's asking for you to tell about your accomplishments and your biggest awards, etc. in bodybuilding. Well, obviously, obviously winning the nationals, which was my very, very first national contest. And then, which I never imagined was going to happen. It was my fifth contest. Wow. The nationals, my first national contest. Nobody knew who I was, the California people, the magazines, Joe Weider, Ben Weider, Muscle and Fitness, Flex magazine had no idea who I was. At that time, there was a guy named Rory Liedlmeyer. Okay. He was a real handsome guy from California, well built. He was winning all of these shows. His training partner was named John Aranita. And he was also this handsome guy, dark hair from California. They were training partners. So there was tons of magazine articles and photos of those two guys training together. He was basically the favorite that year, 1984, to win. And I show up, this kid from New Jersey that nobody ever heard of, except for Wayne, And I show up on stage and it came down to he and I beat him. And it was like, they were, the stories I got afterwards was like, holy cow, who's this guy? Who's this kid from Jersey, And that show, 2 weeks later, I had to fly to Las Vegas for the World Championships. At that time was also called Mr. Universe. Right. And I'm like, it all happened so quick. Again, like I didn't even know what I was doing. I mean, it was just such a fast ride. The next thing I know, 2 weeks later, I'm on stage in Caesar's Palace, and Jimmy Mannion was the team captain, and he was the head of the chairman of the NPC. So he came with us. And I was still on cloud nine because I still didn't believe that I won the nationals, Yeah. So I was a kid that was just like in disbelief, and Jimmy had to keep talking to me because I was so full of doubt. And when I showed up at the Universe, there were 56 guys in the class from all around the world. Yeah. And, of course, I wound up in first call out, smack in the middle. And it was unanimous. They were all first place votes. So I come off the stage and I said to him, I go, what do you think? How do you think I did? Did I win? And he's like, you could have fallen off the stage and broke your leg and you still would have won. So that was the beginning of a crazy ride. After that, they come up on stage, Joe and Ben Weider, to take photos. And Joe, this is a guy that started this whole thing. Yeah, sure. And he on stage, he whispers in my ear, I want you to come to California. I want to take lots and lots of photos and magazine covers. And 2 weeks after the Universe in Vegas, I'm in California doing that. So It was crazy.
I actually, it's funny that I remember you were out in Caesars and stuff like that because I saw the pictures and I still love the photo of you posing outside of Caesars with the trophy, which was gladiator helmet right outside. That's correct. Awesome. I still have that in my den. Yeah. That's fantastic. Yeah, that was probably the best looking trophy I've ever seen in bodybuilding at that point. Yeah, that's the official, or it was at that time. I don't know what they do now, but that was the official trophy or award from Caesar's Palace that they would give to, like, when they did the Grand Prix, you know, the car races and all of that. Yeah. Any type of tournament that they had that was based or hosted by Caesars, that was their official trophy. Wow. So nice. I still have that trophy, yeah. Yeah. Ну, Олексій, його, як сказати, найбільші успіхи були в 84-му році. Перший раз, як він змагався на національному рівні, це було національне змагання бодібілдинг в Америці, і він здобув перше місце. І він розказував, як перед тим нормально журнали, магазини до бодібілдинг, як то сказати, більше рекламували інших змагунів з Каліфорнії, бо такі Рорі Лідлмайер, Джон Араніта, змагуни з Каліфорнії, і вони нормально, їх такі дуже гарні на вигляді чоловіки, беруть багато знімок з них, мають вони в журналах, а про нього справді ніхто нічого не знав. Він такий молодий хлопчисько, він каже, з Нью-Джерсі, і раптом показався на сцені, і всі, хто цей чоловік є, і точно при кінці він виграв змагання, перше місце в middleweight класі. Відтак він каже, за 2 тижні він каже, слухай, чоловіче, ти мусиш з нами полетіти до Лас-Вегас, бо є змагання цілого світу. Він, добре, я йду з вами. Головний капітан твоєї команди від Америки був Джим Меннін. Він пішов з цілою командою. 5 чоловік, кожний той, що переможець своєї класи до ваги, полетіли. Іван ще раз змагався в middleweight класі. Він не був дуже певний, журився, як йому вийде. А той Джим Меннін постійно йому пригадує, не журися, все буде в порядку, роби свій тренінг. Він вийшов, і перший виклик, вони викликають після того, що вони показують своє тіло. Ті головні, що вони думають, будуть найкращі змагуни тієї класи. Вони його вибрали перше, і він стояв посередині, і чувся, що вибрали. Кінчилася частина змагання, він пішов за куртину, за сцени, і питається того чоловіка, ну, як ти думаєш, пішла, і каже, Іване, ти би міг впасти з сцени, і ще далі тебе вибрали першим, і він точно і виграв перше місце там. То національне змагання, 2 тижні після світове змагання, і на сцені Джо і Бен Вітер, це були ті головні чоловіки, що, як би сказати, організували всі змагання бодібілдингу у світі, і журнали, і так далі. Його запросили до Каліфорнії, брати знімки, і так далі. І так, каже, раптом за місяць його ціла життя, кар'єра вибухли йому на позитивно. Пане Джон, який найприємніший спогад у вашій кар'єрі? What's your most pleasant memory in your career? Well, obviously, being on stage with 2 history-making brothers and being on, you know, them telling me I'm going to California, and I was treated like a celebrity. It was so unexpected, you know. They're driving me around. They're taking me to these studios, and I'm putting makeup on and doing all of this stuff and doing photos for covers with, you know, models, and then going to Gold's Gym, which is, you know, a historical gym. Mecca. doing, you know, training photos, doing sessions of, you know, body part photographs. And I mean, that whole whirlwind thing, but winning, you know, Mr. Universe and the Nationals, but winning a world championship was probably, you know, the high point of my life. And then, you know, also had a long career in law enforcement, which I retired from in 2008. So, I mean, those were the 2 high points. You know, I had a good career. I made a good living. And the high point of my life was probably winning the universe. Він каже, що
найкращий момент його кар'єри, здається, що як він виграв світовий чемпіонат в Лас-Вегас той раз. І тоді, як його запросили брати Уідер, Джо і Бен до Каліфорнії, він там показався, він каже, він відчувався так як Голлівуд стар, що його везли всюди, до джимс, на фест-сесії фотографії, з дівчатами стоїть і бере знімки, і всюди його везуть, показують йому різні місця, місцевості, історичні, до руханки і так далі. Каже, це були його найвищі моменти. Очевидно, він мав знамениту кар'єру у бодібілдингу, але також він був поліцаєм. І він скінчив свою кар'єру як поліцай у 2008 році. І він мав добру, довгу кар'єру як поліцаєм і бодібілдинг. Каже, що він щасливий, що він мав нагоду в двох таких речах займатися і мати добрі кар'єри. Але головний момент був, як він виграв світовий чемпіонат. Як вдавалось поєднувати професію поліцейського і спорт? Good question. Добре питання. He's asking, how were you able to meld your bodybuilding career and your police career together? How did that Okay, work? so here's what happened. When I won the universe, I had, as I mentioned earlier, I had lots of opportunities to travel the world, to do exhibitions, guest posings, etc. So obviously the chief in that particular department loved me because I brought a lot of positive press, a lot of interest within the police department. So when I won, you know, after a little bit of time, I approached him and I said, "Hey, you know, Chief, I can't do both. I can't, you know, compete and work a full-time job at this time." And he said, "If you want to," he said, "resign. Yeah, you resign in good standing. And if and when you ever want to come back, just let me know." So that's what I did. I resigned from the PD, and I did, you know, the exhibitions and the travel and so on. I did that for about 3 years. And after that 3-year period, when I stopped competing, I contacted him and I said, you know, his name was Joe Nealon, Chief Nealon. And I asked him if I could come back, and he said, absolutely. And so that's how I returned. Nice. But the story continues. I competed again after 12 years of not competing, but that's a whole nother thing. So tell him that, and then we'll get into that. Sure. Як він сполучив бодібілдинг і кар'єру як поліцаєм, було спочатку, поки він ще не виграв на національному і світовому рівні, він міг бути поліцаєм і йти до руханку. Як він став професійним бодібілдером, він поговорив із своїм шефом, Чіф Ніланд, у своїм police department там, і каже, слухай, я не можу робити кар'єру бодібілдинг, рухунки і літати всюди на змагання, і на ексибіції, і так далі, і бути поліцаєм в той самий час. Той чіф його не хотів згубити через те, що Іван був дуже позитивним впливом і для поліцаїв там, де він працював, але також для своєї громади там в Нью-Джерсі. І він йому сказав, слухай, ти відступи, підпиши папери, що ти відступаєш на пару років, і як ти будеш готовим вернутися, ти вернешся, і я тебе ще раз дам дозвіл вступити ще раз у свій ранг. І точно на 3-4 роки він відійшов, робив свої змагання і так далі. І як він скінчив то, бачить, добре, я досить собі брав участь у змаганнях. Він до шефа говорив ще раз, каже, прошу дуже, вертайся. Він відібрав резигнацію, і він почав працювати як поліцаєм знову. Але він почав сміятися, бо каже, тоді я собі вирішив 12 років ще раз брати участь у змаганнях, і то буде наступне, як сказати, частина його казки, як ти будеш зацікавлений в цим. Після перерви пан Джон поновив свою кар'єру, так? Так.
попросити його розказати про це? Так, розкажіть про це. Okay, John, you asked for it. The follow-up question is obviously, all right, 12 years later, what happens? So in the year 2000, so I had retired. It was about 10 or 11 years, not 12. It was about 10 or 11. Mm-hmm. Anyway, it was the year 2000. They created the Masters Mr. Olympia. So I had been off that entire time, but all that entire time I was still in the gym. So they invited me to compete in 2000, and I refused. Right? I didn't refuse, but I didn't accept. Right. But then I put a bug in my head. So here's another crazy little story. When I was in the second grade, okay, we had to do an article. There was the movie A 2001 Space Odyssey. I don't know if you remember that. Sure. So we had to write an essay about what would we be doing in 2001. And I was sitting there and I'm like, you know, I did the numbers and I'm like, 2001? I'll be 40, that's 42 years from now, right? Or whatever it was, similar. Yeah. I'll be 42 years old. That for some reason, I don't know why it stuck in my head. But when they came up with the Masters in 2000, it kind of put a bug in my head. And I was working for a different police department at that point. So I decided that I'm going to try to compete in 2001 at the Masters. So I was married at the time, and I had a different schedule. So even though it was difficult, I was able to train and work full time up until about 6 weeks before that show because I had so much time that I could take off, right? Mm-hmm. So that's what I did. I focused on the 2001 Masters Olympia. It was in Virginia. And I did it, and I came third. Vince Taylor won that year. Yep. And then after that, I did one more year, 2002. And I came in fifth. And then I was done. And then I was, I had my fill of diet and training and suffering. So I was, I did the comeback thing or whatever you want to call it. And I did well, and it was well received. And I had my fill. And then I was done, completely done, for sure. And I haven't, obviously, the only time I go on stage now is to get an introduction or an award or something, but not posing trunks, that's for sure. Gotcha. Ну, було цікаво, він каже, в 2000 році вони його запросили брати участь у змаганні Містер Олімпія, але в старших класах, сеньорських класах, Master клас називалося. І це було для сеньорів, що вже скінчили свою, як сказати, професійну кар'єру, але ще хотіли собі брати участь у змаганнях. В 2000 році, він каже, він відмовився. Але щось йому стріло в голову, що він запам'ятав, що він був в другій класі. І вони якраз бачили кіно 2001 Space Odyssey. І він мусив написати якусь статтю про те кіно. А він собі думає, в 2001 році, каже, що до чорта, цей 40 років наперед мені. І чомусь він нагадався в 2000 році, як він писав ту статтю, і думаючи про 2001 рік. І він каже, знаєш що, я рішаю, що я наступний рік буду брати участь. І точно він брав участь у Mr. Olympia Master змаганнях, компетиції у 2001 році. Це було в Вірджинії. Він виграв 3-те місце. Він ще один рік брав участь у цьому. Це було в наступному році, у 2002 році. Він вийшов на 5-му місці. І сказав, вистачить, мені достатньо, вже досить добре, він був щасливий, що він вернувся, міг змагатися і брати участь і на високому рівні. Якраз йому пощастило з кар'єрою як поліцаєм, бо він добув багато вільного часу. Він міг і йти на руханку до джим, і приготуватися до змагання, і працювати як поліцаєм. Хіба останні 5 тижнів до змагання він сказав, тоді він міг брати собі вихідне, бо він добув досить собі вихідних і брав тих вільним, щоб він міг постійно готуватися на змагання.
але так і він вернувся 2 роки, в 2001 році, і в другому році брав участь у Майстра Олімпії. So, він щасливий, і каже, після того часу він більше не має наміру ще змагатися одинокий раз, що він виходить на сцені, або він роздає медалі і чаші, або якусь презентацію мало. Поза тим він вже досить, більше не планує вернутися, змагатися. А які поради пан Джон може молодим спортсменам такі порадить мати таку мотивацію, довголіття до спорту? Alexi is asking, what motivation or advice can you give to young people, young bodybuilders, etc.? You know, I get that question all the time at shows, in the gym, even in just a daily life at a store or what have you. The only advice I would give, or the advice that I mostly give to someone is, you know, you're not going to, unless you're very entrepreneurial, bodybuilding is not going to provide an income for you unless you're at the very, very, very top. And even at that stage, you know, it's short-lived. You're not going to be able to compete forever. You know, Ronnie Coleman, a perfect example. Poor guy's in a wheelchair. Although he's making more money now, I just saw him 2-3 weeks ago in Tampa. He's making more money now than he ever did in his entire life. But he's he's fortunate or unfortunate. Poor guy's in a wheelchair, can't walk. But he's still grateful. You know, he's an exception. Now, because of social media, if you are entrepreneurial and you create a massive following somehow, there are kids that are in the gyms that have never competed, never won, or never even, you know, stepped on a stage, but they're making tons of money because they're smart and they know how to use social media. But a lot of these kids that I judge every week or every, you know, very often, you know, yeah, I want to be a pro bodybuilder. And I'm like, yeah, that's all well and good, but you need to have a career. You need to have, you know, you have to have the ability to make a living, because you're not going to do it bodybuilding alone unless you're some sort of entrepreneur where you can create something, a company, a supplement company, clothing line, online training, something. Bodybuilding in and of itself, you know, if you're uber successful, you may get a contract from a supplement company or a clothing line or an equipment company, but it's gonna last, you know, it's a two-year a year, 2 years, whatever they sign you for. So the you know, the income is short-lived. And you know, I mean, I see it all the time. These guys, they make a bunch of money in a year and they go buy fancy cars and $1 million homes. And then, you know, 3 years later, they're flat broke. So you got to be careful. So I tried to instill in them, keep it real, keep it, you know, make it a hobby. Yes, you can compete. Yes, you can, you know, dream about being a pro, and you can be a pro, but don't put all your eggs in one basket. You know, you still have to have, you know, you still have to pay bills, and you still have to be able to live, you know. So. Він сказав, цікаво, що ти це спитався, бо це люди багато питаються його, поки він робить свої екзибіції, чи на різних шоу і так далі. Він каже, найкращу пораду, що він може дати, є, що щоб ті, що хочуть, молоді, що хочуть брати участь і змагатися у бодібілдинг, щоб вони зрозуміли, що це не буде кар'єр, що буде їм заробляти хліб наш насущний на життя. Бо потрібно мати свою окрему роботу або працю, щоб заробляти. Він каже, багато разів він чує від молодих, що вони планують робити кар'єру від цього і так далі. Він їм правдиво говорить, що професійна змагунова кар'єра може 6, 7, 8 років свого життя, де ти будеш заробляти, якщо не добрі, але якісь гроші. А після того нема багато від чого заробляти, і щоб все бути готовим на життя і мати якусь роботу з боку. Каже, це є добре як хобі, але як робота
бодібілдинг не є кар'єра. І каже, щоб все бути правдивим до себе і це зрозуміти. Хіба особа є дуже, як то сказати, вміла, як заробляти гроші або щось такого від того, але щоб професійно бути бодібілдером дуже-дуже тяжко на життя. Хотів подякувати вам за інтерв'ю, що ви погодились зробити. John, he wants to thank you for the agreeing to do the interview, and he appreciates your time. It was all my pleasure. How's things in Ukraine over there? Олексій питається, як там в Україні? Війна в Україні, Росія напала на Україну, і ми зараз відстоюємо свою незалежність. He goes, look, it's a war, and we're out there fighting and trying to retain our national identity and fighting for our lives. Wow. Yeah, That's brutal. scary. He's actually in Kyiv and stuff, so they're living with sirens and everything every day and stuff. Wow. Bombs. So, well, tell him I say a prayer for him, and I'm very flattered that you guys reached out to me, and I was more than happy to do this. John, do you have contact information that would you mind sharing with me, or like an address or something like that? My address. Well, I guess you know how to spell my name, right? Yeah, for sure. So my address is 6094 Springdale, one word, Way. That's Delray Beach, Florida, 33484. 33484. And you have my email? I don't. Let me get that also. Okay, so it's the last 5 letters of my last name, SCHAK, DADDY, Shack Daddy, 1100 at AOL. Okay. All right, because I'd like to mail you some things to sign for us for because I've got your Muscle and Fitness with you on the cover and some other magazine in our display in the Ukrainian Sports Hall of Fame, but I'd like to have you sign it. Absolutely. The one that is on the cover and stuff like that also. And if you have any photos or whatever, I'll contact you. We'll get in touch about that. Okay. Thank you. Yes, sir. Where are you? It's located. Where do you live? I live in New York, but the Hall of Fame itself is in Horsham, Pennsylvania. There's a big Ukrainian sports complex there called Trezub, Horsham, Pennsylvania. Right. I think it's a little bit north and east of Philadelphia proper, like on the suburbs. Okay. Yeah. Cool. So that's where it's located. Cool. All right. Sounds good. Yeah. Anytime, bro. Yeah. Just reach. Here's my phone number too. Okay. Go ahead. Yep. 201. 321. Okay. 0076. Okay. Very good. You still got the New Jersey number. Okay. Yep, I do. Yep. You still have AOL. I'm at AOL also. That's funny and stuff. So, all right, Олексій, щось іншого маєш для нього чи ні? Хотів подякувати за інтерв'ю. Все, дякую. Привіт з України передаю. І він дуже дякує за те, що ви його запросили. Він був дуже, як то сказати, скромно відчулений, що ти його запросив на інтерв'ю і так далі.